Fetogile mo metsotsong e tlabeng e simologa ga jaana e le 15 ya bofelo jaaka o bona batshameki ba tsena jalo mo lebaleng. Potso ke gore Helman Kelele ga mmogo le Letale Hugo Bruce ba re le batshameki ba reng fela jaaka mokatisi Sekuchele wa naga ya Nigeria. Mafoko a ba fileng ke mafoko a feng seo re tla se bona mo tshimologong ya motshameko. Re tla se bona mo tshimologong ya motshameko go fitlha kwa bokhutlhong jaaka o bona motsemošate wa porofense ya Foreisetata Bloemfontein Tshubile Dipone lebala le lone le galalela lebala le Aforika Borwa ba tsena mo motshamekong wa bona bobedi ka tatelano, mme lekgetlho la ntlha fa ba ne ba lefa ke fa ba ne ba thulane naga ya Zimbabwe. Tona solofetse gore lebala le tla bo le tletse pholela mo letsatsing la gompieno fela batshameki ba Aforika Borwa jaanong ba tsenya ya bone kopano morago ga kopano ya mokatisi Ronald Williams jaaka mokapoteini ba fa mafoko a bofelo mona monanyo o amogetse karata e serolwana. Bua jalo ka Adimola Lukman, mme go diragatswa jalo phetogo ba go diragatsa jalo phetogo naga ya Nigeria. Aforika Borwa bone ga go lebege ba na le phetogo, mme Cyril Desert o tswile totobaletsa gore tsene jalo le kawana la Akorodare Emmanuel Akorodare gele ba itlhomile mo mpenya lephala Aforika Borwa ebe simologa karolo ya bobedi ya motshameko. Tebogo Mokwena tshamekela jalo kwa morago ba go simolola mo tseleng ya ga Seabonga Nkezana. Aforika Borwa ba tshwanetse go lemoga jaanong gore tekete ye emetse bone ba tshwanetse ba tsaya tshwetso ya gore ba iponela tekete fela jaaka Tunisia ga mmogo le Morocco ba setse ba sutlheletse go leba jalo ka kwa USA, Mexico ga mmogo le Canada mo ngwageng o tlang wa 2026. Aforika Borwa ba tshwanetse go dira seo mo letsatsing la gompieno le bone go ipa gaufi thata tshela ka kwa ntle kgwele bone. Aforika Borwa ba tla dirang ka kgwele ya bakgopakgopetsana ba tsereganya ba ka jala gore phoso ke yanone Aforika Borwa. Motsereganyo ka jala gore wena Lyle Foster ga wa tshameka sentle le ka wana la Osayi yo le ena tseneng go tswa jalo kwa bankeng morago ga gore le ka wana le la Temitayo Aina a bone jalo kgobalo mo karolo ya ntlha ya motshameko fela fa ene e simologa a bona jalo kgobalo a re bone Bobo fa tswa fa o tla ba tsena mo sefofaneng a le ba kwa Nkabega kwa setlhopheng sa gagwe sa Chipa United. Simolola go sa buisane kwa morago setlhopha sa Aforika Borwa Tshiko Mthunyelwa ba yakgile kgwele eo tshamekela jalo mo tseleng ya ga monosi wa Nobase romela letele wa kwa pele lemogile selo se le no se gore batshameki ba Aforika Borwa ba khutshwanyane. Sireletsa kwa morago Nigeria bone fa karolo ya ntlha motshamekong ya go ikhutsa ba ne ba tsere taolo ba ne ba tsere jalo taolo go tswa karata Niki Taylor ka re mo karolo ya ntlha wa mokatse karata ke karata ya gagwe ya ntlha Patricio Was ke teng ke motsenya sehihi motsenya madimabe gore o tla amogela karata e serolwana fela karata eo ne amogetse ke Seabonga Nkezana ga mmogo jalo le lekawana la Adimola Lukman.
ba go e tlhoma the Super Eagles kgwediao ba go e tlhoma the Super Eagles kgwediao ba itsa ba itlositse Afrika Borwa ke te latlhegile go senene fa isa le tshamekile metsotso le somamane sentle mme ke te metsotso le metlhano ya karolo ya bobedi ya motshameko ba tima dipone go senene le go fetela ga jana ba ntse ba ipatla ba ipatlisisa Afrika Borwa kgeleo ya go tlosa ya khiwa jalo ke Samukelo Kapeni Samukelo ba itshamekela jalo mo tseleng ba e ba jalo mo tseleng ya ga Siyabonga Ngeza wa lebela Siya Rumela jalo mo tseleng ya ga Samutata ya ga Mphegezeli e le kare ke le kwete se rintla sa bosimanyana ga go bonolo go feta fa thoko ga le ka wana le tshwanetse wa bo le sephethe fa o le bagana jalo le ka wana le Lampogazi a bona le belegetsweng ka porofenseng ya KwaZulu-Natal tlosa ba e tshamekela gape mo tseleng ya ga Ronald Williams ba mo tseleng ya ga bathusi Tata Teboho Mokoena e kete Nigeria ke yone jaanong e tswalang melelwane ke yone e tswalang Afrika Borwa ditsela ba simolola kgwele thata kwa morago jaanong le kwete ba e ba mo tseleng ya ga bathusi o e tshamekela gape mo tseleng ya ga Mphegezeli ba leka go ipatlisisa Afrika Borwa ba e romela letele wa kwa pele ba batla lae thula ka tlhogo lae fela Ntiti le ka go lebelela ekete Ekong bona Ntiti tere le bantela mo kapteini sa kgelete le ba romela kwa pele a re bone jalo Nigeria Afrika Borwa ke go na tshwarang fa e tlile go na thiba ke bona kotsi ke bona matlhomola ke bona kotsi fa e be feta mo molomong wa dino Afrika Borwa fa isa tlhokomele Afrika Borwa fa ba sa tlhokomele ba tlile go di gama ba sa di tlhapela ne ke lebelela motshameki ole o tsetse ka kwa ntle le ka wana la Ekong me potso ke gore a o ntsheditswe ntle ka ntlha ya gore o bone o dirile on goal re bone ba go isimolola kwa morago wa romela kwa pele phasi fela Afrika Borwa ba leka go e rola kgwele e kopana jalo ka kwano thoko ba e tshamekela ka kwano thoko ba batla jalo le ka wana la Thele Bashiri wa lebela Bashiri mo kgweleng o e ba fapela ka kwa le bokosa la 18 fela ba e tsikela thoko morago Afrika Borwa ama ba e tlhatlhola jalo mo iso e tswela ka kwa ntle kgwele yao e tswela ka kwa ntle kgwele yao ya go tlosa le tatlhelo ya the Super Eagles ya go tloswa le tatlhelo ba itsa ba romela mo lepokoso la 18 fela Ronald Williams ga go le tshapa le mo fisang pele ba iketla ka kgwele yao Bruno Onyemaechi ke ena tsene mo legatong la ga Ekong Jacob bona kgwele ya go tloswa le tatlhelo ya ga Osai Jacob bona kgwele ya go tloswa le tatlhelo ya ga Osai ba itsa ba ya kgwele ba e tshamekela mo go Iwobi fela o thulana jalo le Teboho Mokoena go lebela Mrembula tsene mogare ga banna Teboho ba mo kgopa go fetsa motsereganya re phoso ke a lona Nigeria motsereganya re phoso ke a lona the Super Eagles le ka go lwa Teboho kana go lemoga gore gona mo wa botshameko bora metshameko mo ditlhopheng tse pedi tse bana le kwete e ba mo tseleng ya ga Samukelo romela le telele go kwa pele go taboga jalo a Police fela ba ithula ka tlhogo kwa morago tlogela ka botlhale Afrika Borwa gore ba tle ba ya kgele kgweleo
ba e tlogela ka botlhale gore batle ba yakgele Afrika Borwa kgwele e be emelela ka gangwe banka ya setlhopha sa Afrika Borwa e be emelela ka gangwe banka ya setlhopha sa Afrika Borwa nosetse kgatlhanong le Lesotho le ka wana le Lyle Foster me kwa thologelo baratedi ba ba rotloetsa jaanong Bobonwa Bale a ba e romela letele wa kwa pele a re bone sia thula kwa morago ka tlhogo mo tsereganya a re le kgorometsa o ne mo kgoreletsa wena a Korothare o ne o kgorometsa o ne o kgoreletsa jala Siyabonga Ngezana tokafatse thata fa e sa le tswile mo Afrika Borwa le ka wana le la Siyabonga Ngezana monna yo tsholofelo tsa Afrika Borwa di robetse mo gene ke ene yo mmona mo tshwantsho tsa gagwe yo Higram Rainers tsholofelo tsa Afrika Borwa go bona nna di robetse mo maruding di robetse mo magetleng a le ka wana la Higram Rainers romela letele kwa pele the captain thula ka tlhogo kwa morago tšheleditse seatla go kaiwa jalo gore Afrika Borwa ba ne ba le ka fa botsetsing go kaiwa jalo gore Afrika Borwa ba ne ba le ka fa botsetsing Lyle Foster ke ene yo neng a le ka fa botsetsing ya go tloswa jalo ke Bobo Kgileo ba ne ba mo kgala thata maraga motshameko wa la matlhatso ora dikgang ba ka kwa Nigeria maraga gore iteng motshameki a na go ntsha kgwele mo motshamekong wa bone ba o fentseng ka no le nosi go lefela monna Bobonwa Bale romela letele wa kwa pele thula ka tlhogo kwa morago Siyabonga Ngezana e wela jalo mo tseleng a re bone jalo line fela ba re ba itshole tota le ka bona le lelama Oswell Apollos ya go tswela ka kwa ntle tlosa jalo ke tatlhelo ya Afrika Borwa e kete ba latlhegile go senene Afrika Borwa ba tshwanetse go itsotsoropanya ba mo motsotsong wa bolesome wa karolo ya ntlha ya motshameko ya bobedi ya motshameko e tsweletse pele mme re motsotsong wa bosome matlhano le botlhano one the Super Eagles, one Bafana Bafana. 10 minutes into the second half, and well, it's the Nigerians that could argue they had the momentum. They ended the first half, what they brought into the second half, and for the South Africans struggling for the time being to find a bit of rhythm to trouble the Nigerian midfield and defence. Onyemachi in your picture did replace the man who scored the opening goal, the own goal, Trusticon. So two changes made to the Nigerian defence that started the match. Trusticon substituted at half-time, and picking up an injury in the opening minutes. Now, all over the top here. That land strength good from a Nigerian point of view, and it's a troublesome man, Bashir, who this time can't get the better of Gabini. So what Hugo Bruce needs to see more of an involvement from the likes of Ngota, including Apollos, Mbule and Foster. Is Didi put in Lagos, and they will look for the big man Aragodare, who's coming here at the start of the second half as well. You know, the three changes made by the Nigerians. That's a good ball, bit of space out on the far side. Good numbers in and around the box here. Gabini to get it clear. Apollo's doing well in forcing the issue here. Zamagwena looks to help the South Africans just hold on to the ball a bit here. Get familiar with it again here for the first time in the second half, where they can string some passes together. Approaching the hour mark. Williams, a long time since his debut against Brazil to the FNB Stadium back in 2014. 54th cap now for Ronwen Williams.
Bit of frustration coming up from the stands here. There's some of the fans wanting to see some action. The Nigerians are not overcommitting here and are not trying to be sucked into the trap where the South Africans are looking to create a bit of a gap to play through the departments. They are closing it tight enough for them not to be able to play it into midfield, trying to force them to go long where they've won the aerial duels. Which is the case. Second ball belonging to South Africa. After the whistle. Going against Lau Foster for the challenge on Bassett. What a game he had. So far, the man wearing the number 21 jersey for the Nigerians, goal scorer. In what will be a goal where there's a lot to say about it, especially from a South African point of view. Came off his head, yes, but that didn't seem to be what directed it into the back of the net. His arm seemed to do the trick. Now, good work out wide on that far side. Ball drilled in. Aragodare to set it up. The shot from range won't make its way through the traffic from Didi. With Didi yet to score for the Nigerian national team. Now, Apalis. Mbule. Just about able to keep it moving. Faster. Needing all of his strength to keep it alive here for South Africa. Support arriving here from Gabini. And well to get away from his man, Mugwena. Better from a South African point of view, Mbule. With a bit of a shuffle there. So Nigeria having good numbers putting back here in the defensive areas. South Africa probing for the time being with Debo Mugwena. Needs one more goal to go into double figures for the South African national team. Flag up for offside against Foster. Not for the first time here in the second half that Lau Foster is caught in an offside position. Just off is the man from Noordgesig. Another approaching double goals, or double figures I should say, for the South African national team is Foster on 8 goals, needs a couple more to go into double figures. Now, injuries have been a problem coming into the couple of matches for Hugo Bruce against both Lesotho and Nigeria. Were a continued problem in the game against Lesotho, and an injury could be a source of concern here for Zugom Tunyela. Enjoying his 5th cap for the South African national team. Well, it's been an enjoyable game for those that have made the trip to the Free State Stadium. Looked good in the first period. Over the first 45. Would have been concerned with the way Nigeria ended nice and strong towards the end of the first half, and slightly more concerned with the way Nigeria continued in that vein at the start of the second half. Looking better now with the likes of Mbule beginning to come into the game and keep things moving along, especially in the opposition half of the field. So, Tunyela will be a worry. You remember Nico Mobi also picked up an injury in the last game in the right back position, and that's not looking good, not for the time being. Will the first change made by Hugo Bruce here this evening be a forced one? Quite importantly, just past the 1 hour mark, the fans are beginning to find their voices, especially at a point when they will be needed here by the South African team. Look back at the goals then. Lovely ball then on the outside of the foot, goes on space, looking for Fasla, and it was Trusty Kong who tapped it into the back of the net. This a beautiful creation by Bashiru and Gehrig to the byline, hanging one onto that far post and flying in then. Was one of the biggest men out in that field, if not the biggest. Plays his club football for Fulham, the man that scored the equaliser.
Well, what a story it has been for Thabiso Munyani since the start of the season. Made the move to Kaizer Chiefs. He's had a great start to the campaign in the right back position after the Kaizer Chiefs, beating Frasler to the punch for the most part. So much so that he received the call-up most recently after Mobi picked up the injury, and, well, don't think he would have expected to be amongst those shutting his stuff out there, but football is a funny old game. And Munyani finds himself now with about 27 minutes of action out at the Free State Stadium to continue what's been an unbelievably great start to the season for him. Ngota, Ngule, Leziwobi, Lukman, Bashiru, who's had a great game so far. He will be looking to dictate matters in the middle of the game then. Another of those born out in Logos, as is the case for Ndidi and Bashiru as well. Frederick is his club football out in Belgium. Does the man operating out wide on the right side of that defence for the Nigerians. Is operating as at the right back. Samuel looking to push up and join into the attack on the near side, and just trying to create further problems for Samuel Ogabini, who's in a rather tough time in dealing with Bashiru and the overlapping movements of the white defender. Now, Apales. Ngule, that's a good challenge. "65 minutes gone by." That challenge coming at some expense here for Osai Samuel. Corner, it is to South Africa. 1-1 the scoreline in Bloemfontein. Ona likile go roka gape le ka bona la Mohankota. Fela a pega mo godimo ga stofo the master chef. Ya bo ile mo letlakoreng le a re telelang ke go ratologa me kgile ba ba ka sekutlo. Ozwena Police o bone nno kgatlhana le naga ya Lesotho mo letsatsing la botlhano a re bona o tla tlosa jang kgile ya batsa kgile ya romela kokoteng e kgakala fela e feta mo godimo ga ditlhogo tsa banna bathusi yo setseng amogetse karata e serwana bathusi mo karolong ya bobedi ya motshameko. Chinedu ba jalo mo tseleng onye mayechi romela le tele fela ga gona kwa yang khone ya go tloswa ke Afrika Borwa kgwilio. Lebeletse Hugo Bruce solfetse go dira diphetogo nako engwe le engwe go tloga jaanong. Solfetse go dira diphetogo nako engwe le engwe go tloga jaanong. Kapeni tshamekela mo lekweteng la mosimane kwa morago. Re bone Sia o ba thala mo tseleng ya ga Ronwen re ile ka re ba tshameka thata kwa morago setlhopha sa Afrika Borwa. Ronald Williams o lebela gore a ka isa ka kgwele yao o e romela jalo mo tseleng ya ga Thabiso Munyani. Thata ke Sia fela balatedi ba Afrika Borwa ba simolola go fela pele gore a re yeng kwa pele lebega ba tswadile ditsela tsotlhe kwa morago naga ya Nigeria. Afrika Borwa ba pateletsega go e tshamekela kwa morago kgapetsa tshamekela kwa morago kgapetsa bafana Lukman wa gana kwa morago ba ba romela ba gana gape wa go ba ralala jaanong wa ya kwa pele a re bone o tla dira mo kgweleng eo a re bone kgwele ba ba romela kwa pele. Football praise fela o tlhoka lesego fela o monye fela o botlhale
o ka ba gakgamala dingwaga tsa gage maitemogelo a gage ga se le boa ka tshameka kgwele dinao ya professionale o na mmone Mbeketsele fela tlhoka lesego gore kgweleo ye jalo mo letloeng a feditse ka ene Stanley Poponovali go na le motshameki yo o rwalwang go na le motshameki ba go mo rwalang le ka go lebelela o sirilwe jalo ke kolotsanaye sirilwe jalo ke kolotsanaye Afrika Borwa ba ba nang le tsholofelo simolola go tlhaba dikoma jaanong simolola go rotloetsa Bafana Bafana ba simolola go ba rotloetsa boetse gae Mothakarialo Mamello ka baro boetse gae Mamello o itse lebala le sentle fa tlhopha sa Bloemfontein Celtic ba ne ba setse ba le gone e le mongwe wa balatedi ba bone ba sa tlhokege mo lebaleng le a morwala motshameki wa Nigeria morwala kwa ntle bona Mbeketsele di a go nna nngwe ya dino tse di sekitlang di lebalwa di a go nna nngwe ya dino tse di sekitlang di lebalwa fa ne ile kwano go tshwanetse gore ye gone Maekete a dira jalo phetogo le ka wana la Ntete o tswile gona gore ba go nna le mokapteini wa boraro mo letsatsing la gompieno tla gopola gore Ekong simolotse le mokapteini a tshiwa mo karolong ya bobedi ya motshameko mme jaanong Ntete Wilfred wa tswa a re bone kgwele ya motseraganyo ka phoso mme go tsene jalo le ka bona la Uche go tsene jalo le ka bona la Uche Tebogo Mokoena wa Bidika Mafafatshe mme ebile Hugo Broos ga itumele seo na le ka go tsena jalo mo kgweleng ya ba mo tsena kwa tlase Tebogo Mokoena phala metsotso e ka nna soma mabedi gore motshameko o tla ye kwa bokhutlhong Afrika Borwa e tla bo ena mo maemong a botoka go feta Nigeria ditsholofelo tsa Nigeria di tla bo di fokotsega go senene ba na le mokapteini wa boraro mo letsatsing la gompieno Nigeria bonnete ke gore fa e sala gorogile Hugo Broos ba Afrika Borwa ba kgona go ka kanolla dihuba Afrika Borwa ba kgona go tla lephaleng go itumelela motshameko jaaka o bona Bottom Sila ga mmogo jalo le Machaka e le bone ba tshwara Takata e le bone ba ba eteletseng pele ka Koma e le bone ba eteletseng pele ka Kopelo e le ba romela Mareo romela jalo Mareo Hugo Broos ke teo kgakgautana jalo le banka Hugo Broos kgakgautana jalo le banka ya setlhopha sa Nigeria di sela mapa tse di sa rataneng ke se ke go se boleletseng gore ditlhopha tse ke di sela mapa tse di sa rataneng le eseng ga gona gore ka tlhokagalang tofa ditlhopha tse pedi tse di kopane fa re simolola mo metshamekong ya boditšhabatšhaba ba ne ba re gorosa ka dino di le 4 kwa Surulele ba ne ba re gorosa ka dino di le 4 go lefela naga ya Nigeria mme ya tswelela jalo go ita
go fitlhela re ne re ba tlhotlhora Afrika Borwa. Bona Teddy Jordan, Kaiten McKenzie lebeletse motlatsatona wa tsa metshameko Peace Mabe le ene gone mo letsatsing la gompieno tsamaya jalo le tona motlatsatona le tona ba gone mo letsatsing la gompieno. Bao ke balatedi Solofelo ke entse mo Afrika Borweng, Solofelo ke a gore Afrika Borwa fela Mamelodi Sundowns ga mmogo le Hugo Bruce ga ba kita ba itumelela se ba se bonang se kgobalo ya ga Mrembola, kgobalo ya ga Tebogo Mokoena a re solofele gore ka gongwe o tla kokotlelega o tla siama mme seo se ra gore fa e le gore go tla pala fela ke bona e bella the talented Mbata fa e le gore go tla pala fa belaela go tla tsena ene le kawana la talent Mbata ngwaga di le somane le bosupa o lwa le monamogolo wa ngwaga di le somasupa pharologanyo ya dingwaga tse di tsitsibanyang mmele. Ya go tloswa kgweleo ya go tloswa tšhalo ke Mbekezeli Mbogazi. Mrembola go lebega tlo go tswela pele ka motshameko mangwe wa montho wa ka motsa jaaka Masole mo setlhopheng sa bosetšhaba sa Afrika Borwa romela kgwele telele kwa pele thula ka tlhoko kwa morago betsola ka kwa ntle fetoga go nna tatlhelo mangwe wa Masole le kawana le la Mrembola the master chef Dilo di Mustafo a ba mo go kabini kopa Chelsea ya nomoro ya Chelsea a re bone Mrembola o tla romela a ba romela fela ba kgona go thiba kwa morago metsotso le lesome le botlhano gore motshameko o tla yo kwa bokhutlhonga e ntse le one naga ya Nigeria e le one Afrika Borwa a re bone ba tla tsena ka le ba go tsala Nigeria phile tla kotsi Afrika Borwa ba thula ba sireletsa kwa morago Sizwe. Tell you what, when Arako Dare takes flight, he is a problem. The man wearing the number 10 jersey is big, he's powerful, he's mobile, and he's a handful to deal with. Samuel, strong and assured defensively. Well, you'd have to go back to 2017. October 2017, when South Africa lost the beating of Nigeria, 2-0 the scoreline then. Then before that, in a friendly back in 2004. Last encounter between these two sides ended with a 1-1 scoreline. And you remember the 4-2 win to the AFCON. Before that, in the same group, the 2-1 win favors the Nigerians. Then a 1-1 scoreline way back before that. So, few and far between the wins for South Africa over Nigeria. Can they do it this evening? It's one back in the great area by Lukman. Nice 1-2 here as numbers come in on the far post. Lukman can find quality with the ball in. Closing down and applying a pressure by Lukman here on Mbogazi. So those two continue their battle on this near side. I mean, Zambuli with a turn now. That should be a foul. Taken out then. Zambuli. Same can be said for Lyle Foster. And things could get a bit heated out there. Did well to check himself, Foster, and not to respond to what he felt was clearly unfair play, but he was completely taken out then by Basse. Was Sibambule. Wearing the number 17 for his debut with the national team back in 2017. So, it's Moses Simon and the place for Paris FC that will be making way here
as Nigeria look for one more positive wave in trying to end the second half equally as strong as they ended the first. Pressure. Once he starts getting moving, Aragodare, his mobility and power certainly giving the likes of Bogazi and Gezana a handful. Now got down the turn, just beyond one. Good cover defense, lovely work in defense then, forcing the foul from the former Pirates man. Got an assist today. He came into this match having a couple of assists for South Africa at international level. The pace shown by Lukman. Iwobi. Pace out on the far side. Now Nigeria getting some good numbers forward here as they go into the final third. Pull in. Gezana to get it clear. Kept alive here for the Nigerians. Samuel. Good work defensively. Yakamini, he stayed goal side to the man from Gearfontein, and in the end got the better of his man, then securing the goal kick. Well, in most of the matchups out of that field, strength and size is in favor of the Nigerians. I'll tell you what, on that occasion, the strength and size was in favor very much of Samuel Yakamini. Once he got that physical contact, that little bit of physical contact, that play was always going to be his or end in his favor. Gule. Kabini. Palace, quick. Flag up on the far side. Just about 10 minutes remaining here. There's Angota. And Aminyani are just about able to keep it moving out to that far side. Battle on here, won by Foster. So, here is now Foster, all on his own. The combination of Nabili and Bassi doing enough to put him off then. Great work, however, in forcing the initial error from the defender. He's always going to have some work on his hands in physically getting the better of Bassi. Once he had the ball at his feet, the angle was also a testing one. Aragodare as well with his spectacle, then and two men on him. Now, a Palace, space, plenty of it to exploit, and unfortunately, it came off his hands, so Nigeria will have the decision going their way. Needs to watch himself, Albas is already on a yellow card. We're going the latest in the referee's book. So, the two central midfielders here, Mugwena and Albas, on yellow cards. That's why Mugwena picks up the yellow. Good movement, Skopal! Oh, great defending. That could be a point-saving challenge from Bogazi. Lovely block that was. Now, still on this near side. Bogazi stepping up again. Comes up strong with the play, does Bogazi. 6 or so months ago, very few in South Africa knew of the man from Kukuwe. Now a household name. And what a challenge that was. Continues to shine whatever the stage presented to him. That's it. Foster under pressure. Did well, Foster, stood his ground well. Well, it's worth keeping in mind for Eric Kelly, the Nigerian coach. That's just his second game in charge. One, of course,
over the weekend, quite importantly, looking to maintain his 100% winning record if he can snatch the win late here against the South Africans. But there's changes that will be made here. Palace will make way. Ule will make way. There's another man who's having a great start to the season. To come on, along with his club teammates. Talent Mbata. Under 7 remaining. Bueno. Japan looking Pongoda. Well defended by Onyemachi. And William didn't mind taking the time to show his appreciation for the defending from Gezala. Uche turned into trouble. Still the big man with the ball at his feet here. Foul by Simenebele in his first involvement in this game. Well, you can tell from Samuel and the way he's looking to get his teammate Uche back up onto his feet. The body language from the Nigerians suggests they're looking to go for it later in the day, in trying to find what could very well be a dramatic late winner here, if it is to come. Now, Williams wants his teammates pushing forward. Pace from Simenebele. That's good pace, that's good defending as well. And at the end then from Frederick in a matching what we've seen from the Paris men. Under 5 minutes remaining, and the big question here is will there be a winner in this Group C encounter? That said, will it be South Africa grabbing 3 crucial points, or will it be Nigeria? Well, making a light at the end of the tunnel. Seems bright in trying to end off this group stage positively. Re goroga mo nakong e setlhogo thata mo kgweleng ya dinao. Re goroga mo nakong e setlhogo thata mo kgweleng ya dinao. E batla o bona le jalo pelo e thata. Maikutlo a thata. Jaaka bona kota dira step over. Ba re sekhutlho tota ba yatela Stanley Nobali. Ke yone nako ye sa tshwanelang go bonya. Ke yone nako ye sa tshwanelang go ka dira diphoso. Ke nako e thata jaaka o bona mosibala ka go kurara. E tshamekela jalo mo tseleng ya Mbekezeli. Na go na offside. Le ka bona la line. A re bone jalo. Sireletsa kwa morago Afrika Borwa ba itlhabela kwa pele go taboga Mohau. A re bone Mohau na le pasi ya ba e baka kwa ntle. Ba re o etse re se tswele ka kwa ntle fela Afrika Borwa ba e tshamekela jalo mo tseleng. A re bone jalo Mzansi ba e tshamekela mo tseleng ya ga Sebelebele. A re bone Sebelebele ba e gatoga Samukelo a ba romela Samukelo a re thula ka tlhogo le ka bona la ka kwa Bentley fela ba sa goroga ka nako ga bana le gone ko morago le ka bona onye Mayechi Tabiso Sekut le ka go tsenya kgatelelo Afrika Borwa mo kapteini wa boraro mo letsatsi la gompieno ka bona la Chuka Iwobi. Ya go tloswa le sekhutlho fela Nigeria mothaka re bona le tshiamelo ya bolele. Afrika Borwa ga bana bo balele jalo go ka thula dikgwele ka tlhogo mo lebokosela le eteni fela re bone Mohau wa romela thula wa sireletsa kwa morago e ntse le mo lebokosong ba thusi kwa ntle.
na le mokgwa wa go nosa mo metsotsong ya bofelo le ka wana le la the talented Mbata Kabini Begezeli Fusai Malinosi e wela mo tseleng ya ga Lyle Mrembula Kabini Samukelo Kalina Kabini ka sefane Mrembula Lina le fatswa la gage banna ba khogana kala mo tsereganya re Torino Sai bona sebelebele o bona jalo ka kwano thoko a re bone line a ba itsenya mogare ga banna sireletsa kwa morago sekhutlo ba re call tata ba re pause tsereganya re le khorobetsa Afrika Borwa wena sebelebele khorobeditse jalo le ka bona la Osai yo le na tsene go tswa kwa bankeng Osai tsena tswa jalo kwa bankeng monna yo wa Osai romela kgwele telele bathusi ba mo goga ka Cherese gata e tlhomiwa Mrembu Munyani bathusi abankolopa ka motho a ba e romela kwa thoko a re bone Afrika Borwa ba ratha selepe mo tsereganyo wa go ntsha karata dia tswa dikarata tsa monna yo wa Piacho ya mogala jalo ke onye maetše a rwala jalo Mohankota banka ya Afrika Borwa e be sa itumelesego fela re mo metsotsong ya bofelo solofetse metsotso e ka nna e seng ka fa tlase ga e le metlhano re eme thata mo karolo ya bobedi ya motshameko ba go e tlosa Afrika Borwa a e tsaba e romela tsena mo lebakeng la ditene thula ba ka sekhutlo fela mo tsereganya re Mbogazi a romela mo lephokoso ba thula kwa morago bona jalo le ka bona la Nkota ba sa e romele ka botlhale Kabini ha ba e sireletsa kwa morago fela ga ba yo kwa pele ya go retologa jalo ka Seabonga Nkezana wa lebela sia metsotso e lesomarobongwe e fedile metsotso e lesomarobongwe e fedi jaanong re tsenyeditswe ra go lebelela gore re tsenyetswa metsotso e mekae Lukman ba tswa ka lebelo Afrika Borwa a re bone ba tla dirang Mohau a ba romela thula kwa morago ka lebole monna yole wa Bobo metsotso e le supa e re tsenyeditsweng ke gore le ka re eme lobaka kgwele kopana jalo le Kapini wa romela Kapini a ba sa e romele ka botlhale le ka go tsenya kgatelelo Afrika Borwa sebelebele Tebsa Mrembula sebelebele o e tlogela kwa morago ya go ba tlhasela jalo ba dira transition ba ya jaanong kwa pele le Super Eagles metsotso e le merataro ke metsotso e le mentsi thata ke gore le ka re mo nakong ya masisi Iwobi tshameka le khutshwanyane mo tseleng ya ga Uche Osai ba jala mo tseleng ya ga Chukwueze mongwe wa bana wa diphatsa Osai wa romela Afrika Borwa ba thula kwa morago Lyle ba mo tsela kgwele o bontsha letsapa jalo Lyle Foster se mo la go bontsha letsapa fela Afrika Borwa ba mogadi kgwele bonolo a re bone ba tla dira Nigeria ba kotsi fa nako e tsamafa Uche sireletsa kwa morago ba ka tatlhelo emeletse the Super Eagles yalo Afrika Borwa ka mekotla le mo lebotenga fela Nkota ba mo tswaletse gotlhelele ga ba tle go mo fa tšhono ba tshameki ba Nigeria metsotso e le mene
le di-second di le ka fa tlase ga di le 10 go thata ya leje matsereganyo ka phoso le le kgorometsa jalo Thabiso Monyane tla gopola gore o sa tswa go bidiwa fa le ka wana le lela Nyiko Mobi simana ka komala mulela na go bala mo motshamekong kgatlhanong le Lesotho Hiram Rainers a o tla tswela Afrika Borwa mosola le sego la Foster ke gore le ka rona bontsha letsapa ona bontsha letsapa mo karolong ya bobedi ya motshameko le ka bona le Lala Foster me go tsena jaanong yo Machatu Simano kgona go itlola o romiwa yo kgona go itlola bagolo ba re ba dira jalo mo malobeng o sa rome mongwe le mongwe o roma yo kgona go itlola a re bone kgwile ba etsa ba tele go kwa pele ba thusi fela ba ba lele batshameki ba Nigeria ba kgona go di fenya bonolo Chukwueze a re 2 million concern e romela tele go kwa pele wa gana Mphakazi fela e bo gape ka Chukwueze e ba mo go uche ha o fete bonolo ba tshwanetse o itlhaloganya go feta fa ga se mang le mang yo tla fetang fa a re bone Afrika Borwa sebelebele ba ba mo tseleng ya the talented Mbatha a ba romela Mbatha Nkotha a ba tlogela e feta le tla mo maemong a sa e solfelang go tlhogonga me bonnete ke gore ga a montle jalo mo tlhogonga le ka bona Nkotha ba tla ba dira phoso kwa morago Afrika Borwa Siabonga Ngezana ke gore le ka re tokafalo ke se Afrika Borwa ba dirang fa ba ba senya kgwele Nigeria go ba o tlhaela seo Chukwueze a re bone Chimorenga Chukwueze o tshamekela mo go butche a ba kobela kwa shebileng ke gona go lemoga letsapa ke lefa ke leng gone fa mo batshameking ba Afrika Borwa kgwele ba e latlhegetsweng e bontsha letsapa re mo motsotsong wa bofelo di-second di le ka fa tlase ga di le 15 motsotso le di-second di le ka fa tlase ga di le 10 re a re leba motsotso wa bofelo Afrika Borwa e tla tsetsepela ka maemo a kgotsa janga Afrika Borwa e tla bona no ya phinyo kgotsa janga a Nigeria ba ka tsenya kutlo botlhoko mo Afrika Borweng kgotsa jang a re bone mo motsotsong wa bofelo felo ba etsa ka seatla motsereganyi o na le gaufi a re wena Lookman Ademola o etsere ka seatla kgwele yao romela le tele kwa pele ba go tswa ka yone jalo kwa morago Osai Iwobi romela kgwele telele fela ga ena kaelo ya go wela jalo mo tseleng ya ka Ronald Williams lebelela tshupanako e entire go fedile re mo di-secondeng di le 5 di le 4 di le 3 second di le 2 go fedile metsotso ya disupa ya fela jaanong metsotso e le supa ya fela fa go nna jalo Afrika Borwa ba tswelela ba tshwere ketapele ya Group C dintlha di le 14 bona boitumelo jwa banka ya Afrika Borwa jaanong metshameko e le mebedi